أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما أدري تسمعوني باين؟ ما أدري. إي واضح يا دكتورة. تمام. طيب وقفنا عند صفحة 22 صح؟ ما أدري السؤال أول صفحة قريناه ولا also known as coronary angioplasty. أوكي. STG so ST elevation إنهم معلش. تمام. طيب بعد patient with raised JVB, hypotension, unclear heart sound, clear lung sound, how to confirm the diagnosis. هنا الجواب محطوط echo because it's cardiac tamponade. طيب إذا في أحد أي أحد بيعلق يعلق على. طيب نروح بعده raised JVB, hypotension, unclear heart sound, confirmed diagnosis echo يعني تقريبا نفس السؤال اللي قبله. Epigastric pain and pulsatile abdominal mass. Pulsatile abdominal mass means aortic aneurysm. زين تمام. To confirm the diagnosis هنا محطوط CT with contrast بس حاطين X عليه حاطين ultrasound best initial and confirmatory ultrasound تمام. Because it's aortic aneurysm. اللي بعده تقريبا نفسه بس لا بس abdominal mass. What's investigation you would order? Amylase. Cause the rupture of aortic aneurysm cause acute pancreatitis, right? طيب third block ECG asking about management. Third block pacemaker. ECG show atrial fibrillation plus lower limb edema and pain. هنا حاطين سهم إنه acute إنه ممكن نعطي low molecular weight heparin. مكتوب نخاف فورا تتحرك الجلطة وتروح للرئة. في الDVT لما اخترنا وورفرين لأن الهيبارين مفعوله سريع وهنا حصل هيبارين مفعوله سريع. الورفرين يحتاج 4 إلى 5 أيام حتى يستجيب المفعول. طيب pulmonary embolism. أوكي. طيب ECG with canon A wave. Pacemaker permanent because it's caused third degree heart block or it means third degree block. طيب patient elderly with hypertension plus on routine checkup and on cardiac exam we found there is severe aortic stenosis and left ventricle failure with normal ejection fraction. Patient asymptomatic. Management. وعليكم السلام ورحمة الله. Management aortic valve replacement. Another wrong choice or wrong ACE inhibitor beta block follow up for 6 months. هنا مكتوب إنها كلها خطأ wrong choices. Okay.
most important factor to do surgery in aortic stenosis هو patient symptoms or symptomatic. Is that the meaning? تقريبا هذه مش درسناها أمس، قالوا إنه لازم تكون الأورتيك ستينوزس مثلا severe close، تكون severe aortic stenosis، أو الأورتيك تكون تقريبا لا يحفظ الله أقل من 1 سنتيمتر الدايمتر. دي من الأشياء الفاكتورز اللي لازم أنا أسوي فيها aortic stenosis as a surgery. يعني لازم أول شيء يعني تكون severe أو تكون أقل من 1 سنتيمتر. في شيء ثالث لكن ما أتذكر. أيوة. لكن patient symptoms ما أدري هم قصدهم يعني severe aortic stenosis تقريبا، صح؟ الأورتيك قصدهم maybe yes. أوكي. طيب هنا هو أساسا عندك في السؤال أساسا وضح لك السيفيريتي حق الأورتيك ستينوزيس، فذاتس واي إنه على طول هيكون الإجابة إنه aortic valve replacement، لأنه هنا في السؤال واضح إنه هو severe aortic stenosis، فوضح لك إنه there is a severity in this case يعني. أيوة. وبعدين قال لك إنه that's mean إنه في ventricular failure أصلا، فعشان كده على طول إحنا حندخلها يعني حيكون في surgical intervention، ما حنستخدم الدراجز اللي هي عندك البيتا بلوكرز أو ال AC inhibitors أو الفولو أب يعني. أيوة. حتى دكتور صالح كاتب إنه لازم تكون less than 50 اللي هي ال ejection fraction، صح؟ اللي تكون أقل من 50 كده، هذه برضو فاكتور إني أقدر أسويها على طول aortic valve replacement اللي يسأل فيه. Okay. بعد aortic stenosis with left ventricular hypertrophy came 2 times, once with medication name and 1 time without. Control hypertension, vasodilator, valve replacement if symptomatic or low ejection fraction. هتنجواب valve plasty because it's severe or what? أيوة نفس الشيء، بيعيد نفس السؤال نفس الفكرة، لكن الترتيب السؤال مختلف. إنه هي لما يكون عندك aortic stenosis فيه وعندك signs بتاعت severity اللي هي left ventricular hypertrophy، valve plasty أو valve replacement or low. هذا الريسك فاكتور تقريبا يتكلم عنها، إنه يكون symptomatic معناها severe or low ejection fraction. هذه كلها بتحدد لك إنه حنعمل surgery. طيب aortic stenosis with left ventricular hypertrophy asymptomatic ejection fraction 40 حاطين AV replacement. Case with finding of S1 Q3 T3 on ECG اللي هو diagnosis pulmonary embolism لأن هذه significant لها يعني. طيب patient with اللي تحت مو باين. إيش S1 إيش قصدهم فيها S1 اللي هي depression في الليد 1 في الS wave. أيوة. Q depressed and 3 أو هكذا. طيب car traveling had shortness of breath and other symptoms of pulmonary embolism. He has this S1 Q3 T3 pattern on ECG. حاطين جواب preliminary embolism أساسا في السؤال حتى. طيب patient with pleuritic chest pain and ECG picture of diffuse elevated ST. Management non-steroidal because it's pericarditis that is treated with non-steroidal. إيش أنا المسجز ما أقدر أقرأ. yes. إيش هو قاعد يقول إنه هو تقريبا pleuritic chest pain pericarditis. yes. أيوة pericarditis والتريتمنت حيكون non-steroidal. ECG of pericarditis, diffuse elevated ST management of pericarditis non-steroidal نفس الشيء اللي هو as ibuprofen. اللي تحت دقيقة ما أدري إيش ده باين عندكم اللي تحت؟ لحظة لا صراحة ما باينة، بس هو تقريبا تايب مو واضح مرة. الجدول الثاني واضح عندي شوي اللي هو diagnostic criteria for acute pericarditis. Characteristic chest pain
pericardial friction rub, typical ECG characteristic, new or worsening pericardial effusion. طيب diffuse ST elevation، هذا ال ECG characteristic اللي هو diffuse ST elevation all leads BR segment or BR segment depression at AVL. طيب الجدول الثالث pericarditis ECG mild symptoms initial treatment ibuprofen ECG severe constant symptoms the best treatment prednisone. So if it's mild we give him ibuprofen, if it is severe we give steroids prednisone. الصفحة اللي بعدها. طيب patient with chest pain ECG done show diffuse ST segment elevation in all leads. What is the treatment? Non-steroidal حاطين على B اللي هو corticosteroid if severe. Okay. ECG picture of Talty wave management calcium gluconate. It's antidote for hyperkalemia. Okay. الجدول اللي فوق اللي أصفر أو تحديد أصفر ما هو باين عنده هايبركاليميا صح؟ الجدول الصغير ما أشوفه صراحة، ما أقدر أقرأه. هو الهايبركاليميا فيها كذا يعني كذا تريتمنت ممكن تستخدم في هايبركاليميا. ممكن نستخدم السالبيتامول وممكن نستخدم الانسولين والكالسيوم جلوكونات. الانسولين والسالبيتامول اثنينهم بيسووا شيفتنج للهايبركاليميا بتقللها. الكالسيوم جلوكونات لا هو بيشيلها كلها بيطلعها برا الجسم، مو بيعمل ما يعمل شيفتنج من انتراسيلولر والاكستراسيلولر، لا حيطلعها خارج الجسم، من كذا يعتبر انتيدوت. اوكي طيب ECG of supraventricular tachycardia. What is the treatment? Adenosine. Note first line Valsalva maneuver, carotid massage and adenosine. If ineffective, beta blocker and calcium channel blocker. If ineffective or hemodynamically unstable, cardioversion. طيب هنا واضحة. أوكي. أيوة. 50 years patient with hypertension, or what is HTN? Hypertension. Start to have a new onset of palpitation, irregular pulse, and heart rate is 170. Treatment, adenosine. Patient came. هي hypertensive وعندها palpitation. New onset palpitation. والheart rate 170. ممكن تكون supraventricular. palpitation yes وكاتبين adenosine أي supraventricular صح. Patient came with yellow vision. There is ECG. طيب حاطين digoxin toxicity because it's yellow vision. بس ال ECG ما ذكروها يعني ما أدري إيش يكون ECG. قصدهم blurred vision صح؟ هو يكون blurred and yellow vision. blurred and yellow vision. لكن ECG findings ما أدري صراحة إيش تكون مع digoxin toxicity. side effect أيوه هو side effect yellow vision بس حق إيش toxin. أوكي يس. أوكي يلو معناها أوكي طيب حلو يمكن نحفظها. The patient had fatigue, dyspnea. الملاحظة اللي فوق تخص الديجوكسين ولا؟ أيوة هو قاعد يتكلم إن هي تعمل يلو يعني يلو فيجن. هي عندها اسم ثاني يلو فيجن لكن ما أتذكرها صراحة. هو blurred vision أتوقع. لا عنده مصطلح يلو فيجنز إن هو يشوف أصفر، عنده مصطلح طبي بس ما أتذكره. فوق بالأحمر مكتوب يلو تنت or an ECG إيش؟
أيوة دكتورة بتقول إنه صح signs of detoxin. دكتور صالح بيقول أيوة. أوكي. أوكي. طيب patient had fatigue, dyspnea, elevated GVB, situs, and positive shifting dullness. The GVB doesn't fall with inspiration. I think it is constrictive pericarditis, what has the highest diagnostic factor أو diagnostic value. Cardiac CT, because it's constrictive pericarditis, حاطين or MRI. الCT أو الMRI أفضل. هو قاعد يقول نقدر نستخدم الاثنين ولا هو قاعد يعني هذا جواب ولا؟ ما أدري الجواب حاطين كارديك CT لكن في الأزرق كاتب or MRI. I think it's CT. Okay. Patient with recurrent episodes of palpitation. Normal cardiovascular exam. What is the most appropriate investigation? Holter monitor. عشان resting يعني recurrent episodes of palpitation. طيب middle age diabetic male presented with persistent neck pain. ECG done showed none specific changes. TROP is negative. What is the best next step? Repeat TROP after 6 hours. TROP أتوقع troponin test. إنزين. carotid enzyme. cardiac enzyme. طيب دكتور بيقول لي palpitation و ECG normal لأن لازم نسوي الهونتر. تمام. إحنا أوكي. الهولتر مونيتور صراحة لكن نسيتها بس نستخدمها. طيب ECG second heart block with picture treatment is pacemaker. Picture of ECG showing الهارت بلوك إلى موبتس 1 موبتس 2 موبتس 3. إيه. موبتس 1 موبتس 2 هو اللي pacemaker. أيوة بيس 2 و 3 اثنينهم بيس ميكر. طيب دكتورة جليلة تقول إنه treatment a drop need time to be elevated so must be elevated. Okay good. ياخذ وقت. Okay. Picture of ECG showing supraventricular tachycardia. What to do now? Carotid massage, IV adenosine, IV another drug, cardioversion. مكتوب كلهم صح الاختيارات لكن نمشي بالترتيب اللي هو الفيرست اللي هو الكارديو يعني لو كان هو severe على حسب الكيس يعني إذا كان هو أي صحيح. طبعا إذا كان هو stable أكيد حسوي له كاروتيد مساج لكن إذا كان unstable أكيد ححاول إني أعطيه IV أدونيسين أهم شيء. لكن على حسب الكيس أهم شيء بس كاروتيد المساج أيوه هو نبدأ فيه أول شيء والفالفا بعدين نمشي بالترتيب زي ما كان. طيب non-STEMI management clopidogrel اللي هو antiplatelet. أيوة antiplatelet. Case of unstable MI, ECG of ST depression, cardiac enzymes normal, on aspirin, statin, anticoagulant. What recommended to add? clopidogrel. احنا قلنا أمس إنه لازم نعطيه 2 antiplatelet اللي هي aspirin نضيف عليها كلوبيدوجريل. Okay. ECG heart block DABT. What is D? ما فهمت DABT. Okay. ECG heart block. Drop of QRS complex. Then I understand from the scenario that the patient is Marfan. He was more than 95th percentile. دول أيوة دول صح.
أيوة. طيب normal weight and irregular pulse. What is the prognosis? هو ما he في will دائما need بيجيهم ما عارفة إيش؟ عارفة بيكون معهم أنيوريزم بالعادة صح؟ وماتريال ريجارجيتيشن صح؟ أتوقع مكتوب هنا إنه need البيس ميكر. أتوقع عندهم هارت بلوك أو يكون. أنا أتذكر المارفن سيندروم دائما بيجي معهم أنيوريزم، بيجي معهم ماتريال يا إذا ريجارجيتيشن أكثر من الستينويد، ما يحتاج. طيب هو بالعادة حاط إنه هو مدام QRS segment بتعبر لنا عن البلوك إذا كان في وايد. معليش بس ترجع للسؤال الأول، وكاتب مكتوب STC. ECG هارت بلوك. أيوة شوف لما يكون في QRS complex هي الوايلد معناه أنا عندي هارت بلوك صح. طيب ECG وأنا اللي حأشوف، فالQRS complex لما يكون فيها ديفكت خاصة إذا كانت واسعة معناه أنا عندي هارت بلوك. هارت بلوك إحنا قلنا حسب 1 ولا 2 ولا 3. وبعدين حاطين أيوة بيس ميكر. Okay. ECG not clear, but history was about yellow vision. Digoxin toxicity. طيب patient with typical chest pain, ECG show depression and troponin high. Diagnosis non-STEMI because the enzyme. Patient diagnosed with Wolff Parkinson syndrome and he is on beta blocker but still uncontrolled. What to do? مكتوب add calcium channel blocker فيرابامين، بس إنه حاطين X إنه contraindicated. وبالملاحظة اللي هو نسوي بيتا بلوكر صراحة. he is a beta blocker. أي but still uncontrolled. So we will do radio frequent ablation. نضيف دواء. هو كاتبين هنا الميديكيشن يا طريق هذا البروستيكاميديد ولا أيوة. هو ياخذ بيتا بلوكر. فممكن نحاول إذا كان في الخيارات موجودة، لكن ما أدري إذا الخيارات ما موجودة، بس هذا التريتمنت حقه في أول خيار increase the dose of beta blocker بس ما أدري. ما توقعت تزيد الدوز، هو يعني إنك تحاولين، هو على حسب هو مو متذكر كل السؤال. أنت هم بيحبوا إنك تزيد الجرعة، ضيفي دواء ثاني معه. بس إحنا ممكن عندنا other treatment ممكن نسويه اللي هو radio frequent ablation. Okay. Middle-aged male presented to ER with retrosternal chest pain. ECG shows inferior wall MI. He was put on morphine and sublingual glycerin infusion until finished preparation to move him to cath lab. However, patient became worse and deteriorated. What is the cause of patient deterioration? Right ventricular ischemia. طيب indication إن هو ياخذ sublingual glycerin. contraindicated in inferior MI مكتوب. ما أدري مو متأكدة صراحة. ما أدري أنا متأكدة منها. عشان كذا لما أخذ السبلينجوال صار في right ventricular ischemia. طيب picture of ECG sinus node dysfunction and long scenario asking what you will need for management later and complication or prognosis. sinus node dysfunction يكون فيه heart block يعني حاطين pacemaker. Old patient on captopril. ECG show tall T wave. Best next step check the potassium level because ACE inhibitor will increase the potassium level. Patient present with vagus symptom. ECG was done and it shows 3rd degree heart block. What is the definitive management for this patient? Permanent pacemaker.
طيب male patient lost his vision on left eye for 20 minutes then returned to vision. In history it was diabetes mellitus. What is the diagnosis? Translate as chemical attack. Okay, 66 years old patient come with progressive difficulty breath. In history, he is being treated for bronchogenic carcinoma. In physical examination, jugular venous pressure elevated, lung clear, and heart sound very quiet. What is the confirmatory investigation? نحط echo. في ملاحظة فوق اللي هو retrograde invasion of primary lung tumor from the mediastinal nodes to the epicardial plexus can cause lymphatic obstruction of a fluid from the pericardial sac, resulting ultimately in cardiac tamponade. So in other file, the answer was A, but it's B, cardiac tamponade. وهنا Because حاطين it's cardiac tamponade. إيش؟ وكاتب تسوين TTE أفضل من Okay. 50 years old come with sudden severe retrosternal pain radiating to back. Within the minutes he come أيوة صح muffled. كلام. الموفن هارت ساوند هذه الساينز حقت ال رسول الله الكارديك تمبنيت. أيوة الموفن هارت ساوند زائد كلير تشست. طيب 50 years old come with sudden severe retrosternal pain radiating to back. Within the minutes he come unconscious. He is a smoker and history of hypertension. What is the diagnosis? Because it's radiating to back tear of aortic intima اللي هو إن rupture of aortic aneurysm يحصل بسبب ارتفاع الضغط ومع كبر العمر. انتيما تير في طبقة انتيما هنا يحصل aortic dissection. يجيك المريض بالضبط مثل سيناريو ألم شديد ومفاجئ ويمتد للظهر من وراء. Drugs that increase survival in aortic dissection. Drugs that increase survival in chronic heart failure ACE اللي هو decrease mortality. ها أيوة. Young patient complaining of syncope attack during micturition and cough examination and ECG normal. Reassurance and education في البيتل تريست. أمس حليناها بالتلت ولا؟ دقيقة هو عنده سينكوب أتاك و matriculation and cough examination. طيب هذه مش أيوة تلت صح تل تيبل. إحنا قلنا لما يكون عنده سينكوب اللي هي الفازوفيجال أتاك بس نسوي له البيد ريست أو البيد تيست. الهوت مونيتور إذا كان عنده شيء حليناها رسول الله كان الاي سي جي نورمال لكن ايوه نفس سؤال امس كان شيء حلينا كان ايش في شيء palpitation. ايوه كان عنده palpitation واي سي جي ايوه نورمال نعطيها اي سي جي نورمال. كذا نسوي الهولتر. reassurance and education صعبة صراحة. أي أحد يكون عنده symptoms لازم خاصة سينكوب لأنه ممكن إذا كان البيشنت حصل عنده سينكوب وما عنده شيء ثاني لازم نتأكد نسوي اي سي جي لأنه يمكن يكون QT segment اللي هي ما شاء الله long QT segment. طيب دكتور جليل ليش قالت reassuring is the answer؟ ليه reassuring؟ هو أوكي ما راح يصير شيء بس إحنا الأفضل إنه هو يكون في bid table. طيب accurate test for left ventricular dysfunction
BMB. BMB is released from ventricle when it's damaged. صح، إحنا قلنا لما يكون في left ventricle dysfunction ال PNP هي التست اللي بيقول لي إن في left ventricle dysfunction. صح. Yes. طيب elderly with hypertension on furosemide and ACE inhibitor complains of substernal chest pain. ECG confirms heart failure and left ventricular dysfunction. On examination, his chest is clear and no lower limb edema. His blood pressure is well controlled and heart rate is normal on the lower side. The most appropriate management at bisoprolol, no beta blocker. The patient with dyslipidemia was prescribed medication after 10 days, presented complaining of face flushing and redness. Which medication he was prescribed? Niacin, and who toxicity of hot flash or treatment of hot flash, aspirin. Mechanism of action of niacin increase HDL. ايش ال HDL إذا في أحد اللي يعرف؟ هو healthy اللي هو good fats. high density lipoprotein. هذا النوع الجيد من الفات. إحنا عندنا نوعين، واحد سيء واحد هذا الجيد. low density lipoprotein is the bad one, and أيوة. the high density lipoprotein is the good one, the protective one. طيب side effect of niacin flushing and itching. أو في نوت اللي هو nice يعني وجهها أحمر. Patient have lead to 3 AVF and AVL ST elevation. Ask about the next two order are side lead ECG to rule out posterior MI. هذا لازم نسويها. أنا ما راح تظهر عندي إلا أنا أطلبها. Okay. Clear history of acute pericarditis and with ECG treatment ibuprofen. Patient with paroxysmus of palpitation and other symptoms. ECG normal in the clinic. The next step Holter because the ECG normal في palpitation. طيب patient with previous viral infection then pleuritic chest pain. ECG shows diffuse ST elevation and PR depression. What to expect on chest exam? Pericardial rub. لأن هذه حالة pericarditis. ECG with tall T wave and potassium level 6.5. Immediate action: calcium gluconate. Hyperkalemia treat by calcium. Potassium calcium استقام. طيب elderly 60 female palpitation ECG normal. What to do? Holter. في اللي هو حاطين الإجابة اللي بالورقة هولتر، بس في إجابة stress ECG، بس حنا قلنا هولتر already. ما أنا على stress. طيب patient has pleuritic chest pain on left side. Physical examination reveal a pleuritic friction rub. What is the next step? Chest X-ray, pericardial fusion to rule out pneumonia. To rule out pneumonia. pericarditis مش pneumonia. بس عندي تعليق على الثيرد I think question اللونج one اللي في elderly patient with hypertension وعلى medication. although إنه في السؤال كاتب لك إنه well controlled and heart rate is normal. يعني blood pressure يعني already control على والخيارات في no added no need to add any treatment أو add herbs or add digoxin. ليش اخترنا بالذات بيتا بلوكر؟
ليش ما اخترنا شيء ثاني؟ لأنه already عنده substernal chest pain، فاحتمال يكون ischemic heart disease بالإضافة إلى الهارت فيلير. ولما يكون عندنا left ventricular dysfunction حيكون في حاجة اسمها strain، فإحنا محتاجين نضيف بيتا بلوكر، لأن البيتا بلوكر decrease المورتاليتي وincrease السرفايفل في الاسكيميك هارت ديزيز. فإحنا في سؤالين كثير يتكرروا لما يقول لك AC inhibitor increase survival في الcongestive heart failure، والبيتا بلوكر increase السرفايفل decrease المورتاليتي في الاسكيميك هارت ديزيز، بس عشان تكونوا يعني صورة كلير أكثر. أيوة. يعطيك العافية فعلا. طيب note pleuritic friction rub indicate pleuricity or pleuritis, commonly in pneumonia. Pleuritic friction rub not cardiac. Okay. ECG with Torti wave and potassium level 6.5, immediate action, calcium gluconate. طيب ineffective endocarditis. هذا ما أدري تبع السؤال اللي بعد أتوقع. ECG show inferior MI lead to 3 AVF. يعني الليد تبع اللي inferior ولا؟ لا، هذه الأشياء طيب. اللي هو شافها في ECG ومنها اختار إيه. هي inferior. إيه. طيب infective endocarditis, fever, splinter hemorrhage, murmur, mitral regurgitation, tricuspid regurgitation, and aortic regurgitation. Risk factor, prosthetic valve, IV drug abuse, and prosthetic valve, staph epidermidis, and dental procedure, streptococcus viridinus. Best initial multiple blood culture, echo TEE, best TE initial, اللي هو TEE اللي هو البست والinitial TTE. Patient with chest pain, murmur, splinter hemorrhage, infective endocarditis. What is the treatment? اللي هو ceftriaxone, IV, vancomycin. Sorry. Something month old baby presented with fever, dyspnea, chest retraction. On examination, there is bilateral crepitations. Apart from his postnatal examination, he found to have pansystolic murmur, X-ray, cardiomegaly, bilateral lung infiltration. What is the best next step? Diuretics. عشان fluid. طيب TB with chest pain for 2 months. He has distended JVB في صورة ما أدري باينة ولا. Increase with inspiration. Distended JVB increase with inspiration. No murmur. هنا اللي هو راح يكون diagnosis constructive pericarditis. Best drug decrease mortality in heart failure. Enalapril. A young male presented with fever, had history of rheumatic heart disease. Before this admission, he had history of teeth extraction. On examination, murmur and splenomegaly. What is the diagnosis? Infective endocarditis. طيب, diffuse ST elevation will find in exam. Pericarditis case. Pericardial rub. اللي هو في examination يعني نفايند في examination pericardial rub. 45 years old lady, last visit from 6 months, was normal, now complaining of dyspnea, left lower edema or lower limb edema, ascites, no murmur, no fever, distended jugular vein with picture and curve, pulmonary hypertension.
عشان إديمة. ليه pulmonary hypertension؟ I think because he have edema and just distended jugular. بس البيكتشر ما أدري هو قصده إنه جايب بيكتشر أو هو لما يكون في pulmonary hypertension بيكون في بالعادة يكون في pulmonary congestion، يعني اللنجز بيكون فيها fluid. yes. المفروض أتوقع يكون في signs في الهارت، signs في اللنجز، يعني يقول مثلا في كريكل، بيكون في يعني كذا. أي ممكن البيكتشر تكون إكس راي لللنج أو شيء، بس أنا ما فهمت بيكتشر إن كيرف. الكيرف يعني هم يعني في زي الصورة الأولى تقريبا، يعني يكون في للجاجلر الجاجلر vein. طيب pulmonary hypertension عارف core إنه pulmonary sign of right-sided heart failure. يكون hypertension مع يعني يكون في lung disease ومعاها heart disease مع بعض core pulmonary. Patient with sign and symptoms of dyspnea and pulmonary congestion mentioned the pulmonary artery pressure 35. Most likely cause pulmonary hypertension normal 8 to 20. كده الأولى غير. Yes. لأن اللور لمب إديمة والأساس signs of failure على طول heart failure. طيب acute congestive heart failure management furosemide mild 15 to 25 moderate 25 to 40 severe more than 40. هذه الدوز ولا الصوت الدوز؟ طيب elderly with ejection system. هذا للبريشر صح؟ للبريشر gradient صح؟ ليش قصده؟ ما أدري. ما أدري والله. أيوة سؤال طيب. تحت. هذا السؤال اللي تحت. تحت معلم. elderly with ejection systolic murmur asymptomatic, his pressure gradient is 40. What is the appropriate management? Evaluate by echo or exercise test. Follow up. يعني خلاص كبير بالعمر ما راح يتحمل الجراحات الكبيرة. هنا حاطين severe pressure gradient اللي هو اللي بالملاحظة اللي فوق. طيب elderly with ejection systolic murmur and asymptomatic indicated surgical intervention. Patient symptoms aneurysm on exertion, angina, syncope. طيب patient 16-year-old male with faint LOC after exercise and ejection Loss systolic of consciousness. Echo shows mildly dilated left ventricle wall. Most likely the cause of these symptoms or diagnosis حاطين hypertrophic dilated cardiomyopathy HOCM اللي هو treatment beta blocker الفيرست لاين. أيوة أتوقع لأنه دائما قال لك most common cause of death اللي هو الحطم، خاصة إنه عمره 16 سنة، فأي أحد يحصل له fainting. وتقريبا عندك سببين يعني سببين أساسيين لما يكون في sudden syncope or faintness or loss of consciousness، either hiccup اللي هي الكارديوميوباثي or الثانية اللي هي ST segment. اسمها ايش ST segment؟ لا مش QT interval صح؟ كان اسمه QT.
المهم في وحدة في الECG بتكون فيها ديفكت، وبالتالي البيشنت بيظهر ب هي congenital، بيظهر إنه يكون عنده سينكوب على طول. هذول الاثنين بس هم البيشنت بيكون عندهم faintness، فبالتالي أنا هشخصهم بالECG. تمام. prolonged QT syndrome. أنا قصدت اثنينهم، يا يكون prolonged QT syndrome ولا يكون هوكم. هم الاثنين هذول اللي يكون faintness suddenly، واثنينهم congenital. تفضلي. طيب الجدول واضح عند أحد ولا؟ ما هو باين عندي. أيوة صح، بيكونوا أثليك، صح كلامك دكتورة. بيكون مع الإكسرسايز على طول بيحصل لهم. صراحة الخط مو واضح دكتورة، يعني ممكن تشوفي بعد. أيوة، ذكرت الآن إنه ال prolonged QT ممكن تكون congenital وممكن تكون acquired. في some drugs بتعمل ال prolonged QT، لكن صراحة ما يحضرني أساميهم. لكن في acquired وفي congenital يسوي لي prolonged QT segment أو prolonged QT syndrome. بس ممكن تكون congenital وممكن تكون acquired. طيب كمل دكتورة. طيب دكتورة شكله فصل عندها. طيب وصلنا وين؟ هي وصلت وين؟ أوكي. تقريبا بعد الهوكم. okay, just like the above case, what is the right action to treat this murmur? He treat the cause, then re-examination. الكيس اللي قبلها تقريبا هم قصدهم يعني أي واحدة؟ الهوكم عنده murmur. طيب المهم patients known as diabetic and hypertensive بياخد ACE inhibitor وياخد beta blocker و channel blocker calcium channel blocker وستاتين, then develop dry cough for 3 months with the drug to stop اللي هي ACE inhibitor. احنا قلنا ال ACE inhibitor عنده dry cough و increase البوتاسيوم، بيعمل لنا هذول الاثنين صح؟ طيب طيب atrial fibrillation what drug for sinus arrhythmia اللي هي الأميدرون. أيوة احنا قلنا يا ديتوكسين ولا الأميدرون. okay. 2 weeks newborn with history of shortness of breath and sweating in forehead. What cardiac anomaly he had. طيب اللي هي ال VSD. اوكي البيشنت عنده short of breath. ثاني عندي sweating of the forehead. sweating of the forehead دي أول sign. بيقول لك دائما patients يا إنه يكون heart failure ولا تكون signs إنه في effort حاصل. فهذه أول sign أول نشوفها معناه نحط في بالنا إنه في heart failure. لكن VSD ولا BDA صراحة أوكي إذا عشان 2 weeks BDA already حتكون مقفولة، فصعب إني أنا أقول BDA. tetralogy of fallot ASD وصراحة ما في كذا حاجة واضحة إنه أنا أقدر أختار أي واحدة منهم، ولكن ASD و VSD و PDA كلهم البيشنت مش حيكونوا ساينوز، حيكونوا عندهم shortness of breath. لكن tetralogy of fallot يكون البيشنت ساينوزز يعني بيجوا blue. طيب هنا كاتب إنه symptom of PDA and VSD are similar. Could be distinguished by physical examination but the most common type. أيوة هذا هو عشان كده اختاروا VSD. The most common type is VSD عشان كده هم اختاروا VSD لأنه هذا الcommon. أيوة عشان الcommon تمام. وبرضو زي ما قلنا ال VSD تقريبا هم في نوعين، في large وفي small، كبير والصغير.
طيب 2-week newborn with history of shortness breath and sweating in forehead نوعين نفس الشيء VSD. طيب non hypertensive on different medication. He was recently diagnosed of asthma. He came in the clinic for a review of his drug. Which of the following medication would like to be stopped? Beta blocker. هذا دكتور صالح اللي كنا نتكلم عنها أمس، إنه patient لما يكون diagnosed with asthma. أيوة patient already asthmatic وhypertensive فما ممكن أنا أعطيه بيتا بلوكر، فهذه ما نعطيهم إياه لأنه أصلا البيتا ريسبتور موجودة في اللانكس، لو أنا أعطيه بيتا بلوكر فهذا الشيء بيأثر عليه سلبي. أيوة تكلمنا عنه أمس. طيب hypertensive recently diagnosed asthma what medication will stop اللي هي بيتا بلوكر. أوكي مكتوب تحت بيتا بلوكر do أيوة برونكو constriction صح. طيب patient أيوة bronchospasm أيوة bronchospasm أو bronchoconstriction صح كلامك. طيب patient has exacerbated by exercise what to give to maintain inhalation steroid twice with short acting when needed before exercise اللي هي SABA اللي هي short acting beta agonist. طيب الستيرويد يعتبر prevention. هم اثنين احنا الانهيشن اللي نعطيهم للبيشنت الناس الأزمة نعطيهم اثنين صح، نعطيهم بيتا اللي هي سالبيتامول هي الفنتولين، ونعطيهم الثانية اللي هو الستيرويدال بريفنشنال يعني يمنعني إنه السيمتوم تحبط، لكن لما أنا حصل معي الديفكت أو حصل معي البرونكو كونستريكتد لازم أعطيه الريليفابل أو المعالج اللي هو الأجونست بيتا أجونست اللي هي الصعبة. In case of exercise asthma, this asthma induced only by exercise. So we need only pre-exercise by 15 minutes, short-acting inhaled only. Before exercise 15 minutes, the patient take 2 puffs of salbutamol and go exercising. No need to add any other medication. كلام. طيب patient with old MI and hypertensive and asthma came due to acute onset since to إيش 2 days. طيب هو أزمة و diabetic و hypertensive which made him stop his medication. His wife noticed he was feverish and somnolent يعني somnolent. طيب physical exam show diminished GVP or basal no basal crickles, no abnormal heart sound. ECG showed sinus tachycardia with wave including old MI. Okay, old MI as per the question. طيب what the most appropriate things to do next? IV normal saline atropine. طيب هو المشكلة طيب وين؟ أنا ما فهمت السؤال. طب ما فهمت السؤال. هو يعني جايب تاكيكارديا ودمنش GVP ممكن يكون فيفر، ممكن تكون sign of dehydration يعني hypotension، فنعطي IV اوكي يعني ممكن هو الفيفرش يعني بس الفيفرش عشان هو فيفر والسيموليونتي يعني كأنه دراوزي وبلس انه هو دمنش GVP يعني كأن البيشنت ما بيكون hypotensive maybe the patient is hypotensive يعني first line we will not give in inotrope drugs or beta blockers. We will try first next يعني most appropriate next step نبدي IV line bolus نتأكد إنه هو not hypotensive. صح ممكن، لكن الفيفر ممكن تحطني إنه هو patient أخذ يمكن كان عنده infection خاصة التاكيكارديا ممكن يكون في infection سوبرا يعني. طيب ما عارفين كاتبين woodwork عمل خشب have symptoms of asthma.
serial test at work and home. أوكي يعني هو عنده هذه occupational induced أزمة. we call it occupational induced أزمة. يقول لك مثلا في الهيستوري يقول لك مثلا إن البيشنت في الورك day having the symptoms، في الويك end ما عنده symptoms. فأنت الحين you are suspecting is this patient have occupational أزمة ولا لا يعني clear أزمة، فتسوي له اللي هو serial test، معناها اللي هو البيك فلوميتر، تخلي البيشنت يسوي بيك فلوميتر وتسوي لهم كومبيرنج بين لما يكون في الورك داي وايام اللي يكون في الويك اند. ايوه كويس ممتاز. طيب هنا كاتبين برضو diagnosis of occupational أزمة اللي هي نفس الكلام اللي هو peak flow rate at home and work، لازم to compare زي ما قلت. طيب patient who took steroid at 12, 3 and 6 complain that she cannot take it on this time for some reasons related to sleep. What is the management? Take it after waking, 3-6 hours after that. طيب بعد ما تصحى تاخذه. طيب أوكي، هو إحنا عارفين الاستيرويد أصلا بيتأثر بالنوم وبيتأثر بالوقت، فمهم إنك تاخذه في الوقت. طيب السؤال اللي بعده female taking steroid want to change the medication so not to counteract with her work. Take it a wake up time 3 hours then 6 hours. Okay. طيب elderly on medication forgot the name. Taking at bedtime. At the morning he feel dizziness. Take 10 milligram per 3 times. طيب وتاخذ الدواء على فترات متقطعة يقل الأعراض الجانبية. أوكي يعني as إنه هو side effect of the drug، so إنه ناخذه على فترات متقطعة في الانترفال يعني. طيب patient with lower limb edema, dyspnea, decreased heart sound, rise GVP. دي corpulmonale يعني هو عنده defect في lungs side يعني right side failure، والpulmonary بتكون congestion. طيب هذه إيش اسمها؟ هذه الكلمة معناها مريض حصل له فشل في القلب الأيمن فصار القلب ضعيف وما قادر يطلع كل الدم، فتراكم بالرئة وسبب للمريض ضيق نفس شديد، لأن تخيل الرئة مفروض تكون مليانة هواء لكن استبدلت بكلها سوائل، ولأن القلب الأيمن صار ضعيف وتراكم الدم فيه فرجع للجسم، صار فيه تضخم سبلين وليفر وأسايتس وإديما، وأصبح الجسم كله منفوخ رجله كلها. طيب corpulmonale اللي هي abnormal enlargement of the right side of the heart as a result of disease of the lung or the pulmonary valve، يعني إنه الديفكت الأساسي في اللنجز وأثر على القلب أو العكس. دي corpulmonary. طيب السؤال اللي بعده chronic kidney disease with hyperkalemia of 6.6. طبعا قلنا الانتيدوت كالسيوم كلوجينيت IV كالسيوم كلوجينيت. الباقيين برضو أنا أعطي أنسولين والهيمودياليسيس برضو ممكن أنا أستخدمها في التريتمنت للهايبوغليسيميا، لكن الأفضل كالسيوم كلوجينيت. طيب elderly patient presents with shortness of breath placed on 100% oxygen but still not improving. failed نزو ودي NS challenge. أوكي اللي هي لما أنت تعطي المريض أكسجين 100% و not improved معناها الديفكت مو في اللنج، الديفكت في الكارديو صح؟ طيب vitally hypotensive and no fever, chest x-ray show bilateral lung infiltration. What is the cause of her short breath؟ اللي هي cardiogenic cause of lung edema، لأنه قال فيه بالإكس راح تجمع سوائل وانخفاض بالضغط الدم.
على العموم إحنا لما نعمل التست اللي هو ندي البيشنت 100% أكسجين he is not improving، كده نعرف إن هي الكوز الأساسي الآن للهايبو أكسجين للبيشنت اللي هي cardiac not pulmonary. طيب indication indicate adequate system perfusion كاتبين mixed venous oxygen saturation. طيب هنا كاتبين إنه central وفينس، إحنا نعطيه اثنين. طيب central venous pressure reflects systemic pressure وvenous oxygen saturation reflects systemic perfusion. فأنا أبغى perfusion سو بعمل الأكسجين saturation. طيب material stenosis is critical when the valve area is reduced to 1 centimeter. هذه قلناها قبل كده، عندي أيام تكون أقل من 1 centimeter. طيب newborn has cyanotic spell. X-ray shows ECG on side. هذه اللي هي tetralogy of fluid. لا هي مش transposition of fluid، لا هي tetralogy of fluid، هذه غلط. السينوتيك spell تيجي مع tetralogy of fluid. X side X on the side، أيوة X on the side هذه tetralogy of fluid، لأن هي بتكون عريضة لأنه في hypertrophic للرايت سوري أيوة للرايت ventricles، مش transposition of great vessels. لا transposition of great vessels مش بتكون معاها cyanotic spells، أنا هذا متأكدة منها، هذا غلط. newborn has cyanotic. طيب في فرق بين إنه هو يكون patient cyanosis. طيب بس أبغى أقول شيء، في فرق بين الطفل يكون cyanosis وبين يكون عندي cyanotic spell. طيب cyanosis إنه هو البيشنت cyanotic عادي، إنه هو في عنده هذه صح اللي هي transposition of great vessels، لكن هو كاتب cyanotic spell. cyanotic spell هي لما يكون البيشنت ما يقدر ياخذ نفس ويكون كيف هي البوزيشن، بيعمل squat position عشان ياخذ النفس، هذا اسمها cyanotic spell. شكله خاط spell هذه بالغلط. طيب أوكي أنا معكم إنه السايد الإج أوكي، ولكن أوكي بس cyanotic spell أنا متأكدة إنه غلط. cyanotic spell هي cyanotic لكن not cyanotic spell. طيب أوكي أيوة هي الإج on the side، أنا معكم يا جماعة. شوفوا egg on the side أيوة هي transposition of great vessel معكم. وأول one day اللي في أول يوم من العمر أصلا يكون فيها cyanosis هذه transposition of great vessel yes. لكن لو قال لي cyanotic spells غلط. cyanotic spells ما أدري هو كاتبها غلط. أي صح هي البوت ساين أيوة صح معكم اللي هي تترجع فعلا، لكن cyanotic spell غلط. طيب newborn صح صح. طيب newborn has cyanotic and X-ray أيوة السيناريو ممكن. طيب newborn has cyanotic and هنا شوف غيرها ما كان مكتوب spells. طيب cyanotic and X-ray shows egg on the side دي transposition of great artery. أوكي هنا بعد كاتبين نفس كلامكم إنه تترجم فالود حيكون boot shape أيوة. طيب lateral MI تقريبا lead 1 و L و AV 5 6 big best intervention. طيب احنا الام اي قلنا احنا افضل حاجة عندنا البي سي اي، ما لقيناها نسوي الستيبروكاينين. الهوكم تريتمنت بيتا بلوكر. طيب البيتا بلوكر بلوك يعني حاصل في القلب تضخم كبير وانسداد، فبلوك الهوكم ربط المرض. أوكي. طيب
female wanted to start a sport. She had a brother. Died suddenly during doing a kind of sport. You want to exclude what disease before started. هي cardiac myopathy صح. هي لأنه هو the commonest قلنا اللي يكون فيه sudden death وهو common يعني في young people، وهو congenital inherited، يعني لما أخوها يكون كذا عندها احتمال كبير يكون هي برضو عندها. طيب during sport he become unconscious. Which cardiac disease he may have اللي هي الهوكم. طيب you to exclude cardiac ischemia نعمل coronary angiography. cardiac tamponade definitive investigation اللي هو الإكو. حطني TEE. طيب كده احنا خلصنا الكارديو، بس باقي الميرمر. طيب patient on pre-sport screening and wide fixed splitting on second sound and was diagnosed with ASD. What to do? Reassurance. طيب ال ASD دائما بيكون معاها wide splitting second heart sound وهي reassurance نحتاج لأن أحيانا بتكتب نفسها. Not surgical intervention because he is stable, not complaining by cyanosis or breath. Okay. طيب mild systolic ejection murmur diagnosis with what's the diagnosis؟ طيب هو على حسب السايت هو كاتبها هنا صح. طيب على حسب السايت إذا قال لي left sternal edge left side هذه pulmonary stenosis، إذا كان قال لي في الرايت سايد هذه aortic stenosis. طيب عشان نحفظها نفس المرمر أوكي، ولكن في الليفت سايد pulmonary والرايت سايد aortic stenosis. طيب 23 years old female patient history of ASD when she was 3 years. Now he was what أيوة هو بالعادة ال ASD أي صح كلامك نحفظها. ال ASD بسيطة يعني ما فيها كذا. reassurance and distract. ممتاز. طيب طيب هي عندي patient عندها ASD و he was عنده diastolic murmur 2/3 on the left sternum. What is the diagnosis? aortic regurgitation. ايوه اوكي هي دي signs او feature of aortic regurgitation اللي هي الكلمة الصعبة هذه اللي اللي هي decrescendo اوكي decrescendo right decrescendo طيب هذه اللي هي feature of aortic regurgitation. طيب case of cardio have ejection systolic murmur. What the diagnosis؟ احنا قلنا إذا كان في left side حتكون pulmonary stenosis the right side aortic stenosis. طيب 16 years old male with valvular disease radiated to the carotid. هذه signs بتاعت aortic stenosis. طيب radiation بالعادة aortic stenosis radiation to the neck أو الكاروتيد يقول لك في البلمونري تقريبا radiated to the back. أيوة البلمونري تقريبا radiated to the back. طيب الكاروتيد دائما أبدا نشوف aortic stenosis على طول اختاروا طيب إذا أوكي إذا كان في radiation اختار aortic stenosis. طيب ضخم يغذي كل المخ فشريان ضخم الجسم كذلك شريان أورتك. طيب نربط الشريان لأنه هم الاثنين شرايين أساسيين في الطائر إذا راح يسمع في الأورتك شريان كبير حر. أوكي يعني هو بيقول لك يا إما يقول لك radiate to the neck أو radiate to the carotid اللي هو في النك يعني هذه الحمد لله رسول الله aortic stenosis. طيب aortic stenosis ما أقطع كلامك يا دكتور. aortic stenosis هذه على طول احفظوها
radiated to the carotid ولا radiated to the neck. aortic stenosis mitral regurgitation تكون radiated to the axillary. أيوة صح. وفي أنا بس أبغى أحد يأكد لي البلمونري على الباك فيها حاجة radiated to the back اللي هي تقريبا pulmonary. لا اللي radiated to the back اللي هي aortic dissection بس ما فيها ما في أيوة اللي aortic dissection اللي هي radiated to the back. طيب child with continuous murmur both systolic and diastolic اللي هي PDA هذه very significant. حتى coarctation في aorta برضه تعتبر continuous murmur منهم اللي هو أو يقول لك machine murmur أو continuous murmur نفس الشيء اللي هي PDA. طيب الثانية طيب أيوة هنا كاتب نفس الشيء continuous murmur. الشيء الثاني بس خلينا على مستوانا. أول شيء هي PDA ما في ال continuous murmur اللي هي systole diastole على طول مستمرة بدأ PDA. أي شيء تبدأون فيه يكون في ناجح لازم تستمروا فيه لازم أوكي. المهم يعني قصده إنه نربط ال PDA مع ال continuous murmur. Patient 40 years complaining of sudden loss of consciousness and rest and activity in the gym. Her examination shows left parasternal ejection systolic murmur that increase on standing and bearing forward. What with no radiation. ECG show ST and T wave change. What's the diagnosis? هنا كاتبين hypertrophic cardiomyopathy الحكم. طيب هنا الفينوس لأنه مع الوقوف بيقلل الكارديو. ما أدري إذا ذكر في السؤال إنه increase with standing الميرمر increase with standing تكون إحدى حاجتين يا إما يكون mitral prolapse ولا الهكم. فهنا ذكرها إنه increasing with standing وذاكرها فوق. أنا برجعك على الجدول اللي تحت في الزاوية وذاكر إنه إذا كان أيوة أنا بقرأ لك standing and valsalva and leg raised maneuver diminish the intensity of all murmur except MVP. وذكر إنه الهايبرتروفيك كارديوميوباثي تكون معها. والثانية اللي هي sustain الهاند grasp اللي هو increase with regurgitation. فأنت عشان نطلع بفائدة من السؤال هذا أنا قال لك إنه increase with standing خلاص تفكرين في حاجتين يا هايبرتروفيك كارديوميوباثي ولا الميترال برولابس. هنا الإجابة هايبرتروفيك. أوكي تمام. طيب حلو يا برولابس يا حكام. ECG show left ventricular hypertrophy. What the clinical finding can you find? اللي هي fourth heart sound. أيوة fourth heart sound وده صح. طيب normal asymptomatic patient came with checkup stage 2 طلع عنده في stage 2 mid diastolic murmur. حنسوي echo. طيب echo اختار أول شيء هو echo valve. أي مرة تشوف مشكلة في الصمام. أوكي يعني echo هو الصراحة ال confirmative or diagnostic لأن أنا حشوف ال functional وال anatomical dysfunction. طيب a patient with stage 2 نفس الشيء. male present with macro orchidism, long face, wide ear, joint laxity. أيوة mid diastolic best of طيب عنده mid diastolic murmur best here at the apex. what the diagnosis؟ أيوة هو fragile X syndrome. دائما الفراجيل X syndrome هو أصلا X linked recessive فيجي مع الميلز فقط وعندهم دائما ماكرو orchidism هذه very significant. وفي نفس الوقت عندهم long face و large head
الماكرو هيد، الهيد حقهم كبير شوي، والإيرز very wide. هذا في الرجال إكس. وبيقولوا أحيانا معاها اللي هو بيكون عندهم low IQ، ال IQ عندهم شوية يعني low IQ. طيب مثل prolapse systolic node. طيب aortic stenosis اللي هي بتكون ejection systolic murmur radiate to the carotid. Yes. How come murmur increase with standing زي ما قلنا قبل شوية، or valsalva and causing syncope, most common cause of sudden death in young athletes. هذه الجملة هذه لو حفظناها يكون ممتاز. طيب material regurgitation يكون عندي pansystolic murmur زائد splinting hemorrhage. The most likely organism اللي هي viridine. طيب Streptococcus viridans هي أصلا the commonest cause infective endocarditis. وبرضو كاتب هنا هي the commonest following dental procedure. أوكي Streptococcus viridans. طيب ميت موتي ودم صح، ما أقدر أفهم الربط. طيب المهم murmur increase with finger grabs, material regurgitation and aortic regurgitation. اثنينهم بيحصل الميرمر تزيد مع الفينجر grasp. طيب في القلب الميرمر يعني لما أقبض يدي بقوة على أي object أو الإصبع المهم ضمة اليد بيقوى ويزيد صوت الأورتيك or material سواء regurgitation، وهذه علامة على وجودها معا. يعني هم اثنينهم together حيكون عندي material regurgitation and aortic regurgitation. لا الميرمر إذا قال لك increase with finger grasp تكون regurgitation either aortic or mitral، تكون regurgitation. أنت تشوفي في الاختيارات إيش اللي موجود، واحدة منهم أيوة ما تجي مع بعض. لكن إذا قال لك decrease with finger grasp بتكون stenosis either aortic or mitral plus الهيكل. تراها حتى هي تجي with decrease with finger grasp. حلو، يعني نقدر نحفظها إذا زادت مع الفينجر اللي هي regurgitation اللي هي الكبيرة صحيح يعني. وإذا إذا نقصت مع الفينجر معناها stenosis معناها الصغير. stenosis either aortic والميترال بلس الهيكل. الأخير إيش material valve إيش في prolapse وين MVP قصدهم material valve prolapse ولا شنو؟ أيوة mitral valve prolapse. أوكي تمام. طيب هنا كاتب نفس الشيء stenosis هو rigor ويقل، والعكس هنا العكس لما أقبض يدي الصوت العلاقة العكسية، يعني لما أقبض يدي بقوة صوت المرمر يقل مع وجود ضيق الصمام. أوكي طيب patient with mid diastolic rumbling murmur what the cause اللي هي material stenosis هنسمعها في الأبيكس. طيب ثم على حسب المكان لو قال في regurgitation معناها systolic، وإذا شفتوا stenosis معناها diastolic. إذا شفت aortic معناها right second intercostal. أيوة هنسمعها هناك. ولو قال material معناها في الأبيكس. هو قاعد يسألني عن السايدز of يعني وين حأسمعها ولا ما فهمت. أنت ركزي، لا أنت ركزي. هو يقول mid diastolic rumbling murmur، إذا جاتك هذه في السؤال على طول حطي mitral stenosis لأنها بيكون مكانها في الإبكس، لأنها mid diastolic rumbling في الإبكس، فيكون mitral stenosis الإجابة. لكن إذا ذكر لك في السؤال أنه right والانتركوستال second intercostal ribs هنا تعطي لك الأورتيك stenosis. أيوة صح. أوكي تمام. طيب patient with murmur radiated to the carotid من aortic stenosis. Case of murmur increase with supine position اللي هي innocent murmur، اللي هي قلنا innocent murmur بتكون supine position. عندها criteria كده كثيرة مع بعض، دائما تكون بسيطة وتيجي أحيانا مع الفيفر or hyperdynamic circulation. طيب elderly two murmur diastolic rumble murmur and diastolic
decrescendo murmur decrescendo murmur what most likely diagnosis. طيب قلنا الديكريشندو مع الأورتيك regurgitation والرمب مع المد اللي هي material stenosis. Okay. طيب 2 days I'm not sure about day maybe earlier post MI complaining with systolic murmur that radiated to the axilla. Okay, this is material regurgitation. Like radiated to the axilla. Radiated to the aortic هي aortic اللي هي aortic stenosis. أنا في نقطة مهمة أبغى تركزون فيها. إذا قال لك بوست ام اي ركزوا في النقطة هذه ويجي سؤال باستمرار. بوست ام اي كومبليكيشن وذكر لك وش الميرمر، على طول حط في بالك اللي هو بابلري ماسل رابشر على طول، لأنه يجي هذا السؤال باستمرار. بوست ام اي كومبليكيشن ويجي عنده سيستوليك ميرمر، يقول لك ايش التشخيص؟ بابلري ماسل رابشر. تمام. اوكي احنا وصلنا هنا. لا احنا خلصنا قبلها. احنا هنا بالتحت ولا؟ لا هذا خلصنا الصفحة الثانية. الصفحة كم عندك الحين؟ بين 31. مو عندي مو واضح الرقم. إلا صفحة 31 حنا 31. أيوة. عند 20S. أيوة. 20 years girl, 20 years age with history of tetralogy of Fallot, repaired 12 years ago, present with diastolic decrescendo murmur, best heard in the left parasternal area and increased with inspiration. كاتبين هو pulmonary regurgitation. هي كلمة descend to هذه مع regurgitation صح؟ لكن diastolic أيوة diastolic decrescendo murmur تجي مع pulmonary regurgitation، وترى فيها نفسها decrescendo هذه ترى تجي في حاجة ثانية بس ما تحضرني، لكن إذا ذكرها أنها decrescendo diastolic murmur pulmonary regurgitation. حتى فوق حلينا في الأورتيك regurgitation برضو بتكون معها diastolic decrescendo murmur، يعني هي بتيجي مع regurgitation either aortic or pulmonary، لكن تقريبا صحيح. الفكرة الأساسية إن هي increase with inspiration، هذه مهمة. صحيح. هي increase with inspiration معناها pulmonary. صحيح. أنا في عندي نوتس أنا كاتبها بخط يدي اللي تبع الميرمر، بصورها وارسلها لكم بالجروب. أنا أيوة ملخبطة أيوة، فأنا كاتبها وبرسلها لكم في الجروب، بصورها وارسلها. طيب السؤال بعده post MI زي ما قلت قبل شوي. post MI came with harsh systolic murmur اللي هي papillary rupture. حلو. طيب rupture بيكون معاها harsh systolic murmur. طيب child notice have cyanosis with feeding and hollow systolic murmur was noted اللي هي tetralogy of Fallot. hollow murmur. طيب hollow murmur اللي هي pan صح؟ اللي هي تجي البان systolic murmur. طيب هو الآن كتب لي cyanosis، فأنا أكيد ما حيكون VSD. طيب not VSD لكن طيب hollow systolic. طيب فكرة الساينوزيس معناها أنا البيشنت عندي child not neonate. إذا كان neonate كنا حنختار لا هذيك ما فيها معنى. طيب أوكي ترجع. طيب mild diastolic murmur heard on the left or right. طيب left external board اللي هي aortic valve regurgitation. أوكي طيب patient with femoral
best to shot post diagnosis اللي هي aortic regurgitation. الدم للجسم عمل له shot. كلمة postial يعني الصوت نسمعه لما نضع السماعة على الفيمورال artery الربط اللي هي شريان العروقي. طيب يعني لما نسمع صوت في الفيمورال اللي هي اسمها postal shot، هذا diagnostic للأورتيك regurgitation لأنه في large amount blood يعني بيمشي في الجسم. طيب diastolic murmur with postal shot نفس الشيء اللي هي aortic regurgitation. اوكي صح معك. عندي والفحم والمقد. طيب مشى معك يا دكتورة؟ أيوة. طيب نيم مدى هي الأورطة والشريان اللي بالرجل مرة كبير. الاثنين مرتبطين ببعض. ثانيا diastolic بالمنطق الدم لما يروح للأورطة مش لازم يكون الأورطة مرتفع من اسمه. أوكي طيب صراحة ما واضح. المهم name of murmur that occur within severely sick and previously normal cardiac vascular examination اللي هي innocent murmur. innocent murmur تيجي مع طفل يكون مريض عنده حمى عنده أي شيء ثاني ولكن ما عنده أي سيستم ما عنده cardiac nephritis لكن تكون عنده murmur يعني مثلا ثايرويد. ممتاز. وفي نقطة مهمة اللي ذكرناها قبل شوي إن هالميرمر هذه الإنوسيت ميرمر تكون في السوباين بوزيشن. أيوة يعني صح. عشان نربطها. أيوة سوباين بوزيشن إنوسيت ميرمر. وهي أصلا غالبا إنه يكون كارديو فاسكولار سيستم نورمال ما في شيء. نورمال تجي مع أذر يس. وتكون جريد 2 تقريبا جريد 1 وجريد 2 فقط وتكون سيستوليك. في عندي أشياء كثير صح هذا اللي أتذكرهم. أهم حاجة إنه هو مع sick child sick person يعني. طيب heard and child cardiovascular system and chest x-ray were previously normal per your visit. What is the management of the murmur اللي هي re-examine after these symptoms subside. هو بيتكلم تقريبا على نفس المريض اللي هو عنده innocent murmur ما راح ينسى شيء. طيب لما يكون الطفل بالضبط. عنده أيوة صحيح. هو عنده قلنا هذه تكون كارديو فاسكولار عنده سليمة ما فيها شيء. طيب المريض هذا جاء أيوة صحيح المريض جاءك بمشكلة اني بروبلم وجاء معها انوسيت ميرمر. في حال انه الانوسيت ميرمر كيف تستبعدها؟ انك ري اكزامن افتر ذس سيمتوم سبسايد. يعني اذا تروح السيمتوم هذه سو اكزامن مره اخرى بيكون الميرمر راح اوريدي. ايوه هاي فعلا اعمل ري اكزامن. طيب هنا مكتوب لما الطفل يكون عنده حرارة طبيعي نسمع صوت مرمرات من القلب. Normal is another word of describe this murmur. A normal murmur is just a noise caused by a blood flowing through a normal heart. For example, when the body's temperature goes up, the blood flow faster. Doctors often hear a murmur when they check children who have a fever. يعني هي دائما تصير مع hyperdynamic circulation مع الناس الفيفر حتى في الثايرويد hyperthyroidism بيكون معها وهكذا. طيب long scenario about child have systolic murmur and lab with the previous anemia. What is that murmur؟ أيوة هي تيجي مع الميرمر الأنيميا sorry. الآن عندك في الفيفر عندك اثنين الأنيميا تيجي معهم الأنسيت murmur. طيب name of the murmur that occur with severely sick and previously normal cardiovascular اللي هي الأنسيت murmur. طيب early systolic murmur pulmonary stenosis أوكي أو ejection systolic بيقول عنه أحيانا اللي هي pulmonary stenosis نسمعها في left side. طيب mid diastolic murmur increase with standing هذه تونا حليناها at age 14. هذه بتكون mitral valve prolapse ولا تكون hookup. They are not diastolic murmurs.
طيب سهلة كده مش شخص. طيب patient with spells and أيوة spells of cyanosis when crying examination showed ejection murmur. What is diagnosis؟ هذه اللي أنا أقصد لكم إياها أول، اللي هي الطفل اللي يحصل معاه spell cyanosis، إن هو تجي كتمة كذا، والبيشنت دائما بيقول لك إنه يدخل في squat position كذا، يحاول إنه يكرفس نفسه عشان يرتاح. فهذه ال position of squat position هذه very significantly a tetralogy of Fallot وتيجي ejection murmur. طيب patient has a history of MI. Suddenly he became breathless and harsh systolic murmur heard with the diagnosis. طيب قلنا the post MI تقريبا صح؟ يكون في عندي rupture of papillary muscles. طيب يا يقول لي post MI أو يقول لي إن هو حصل معه harsh systolic murmur، كذا أبوطها إنه أنا حصل لي rupture papillary muscle. طيب history of MI suddenly he become breathless and harsh، نفس الشيء اللي هي rupture papillary muscle. طيب okay. قلبت case صح؟ هلا الصفحة قلبت معك؟ أيوة الآن. طيب case with poorly controlled hypertension cardiac complication اللي هي patient بيجي ب hypertrophic left ventricular diastolic heart failure. hypertension poorly controlled بيعمل heart failure. okay. rheumatic heart disease mitral stenosis هذه very common، أكثر شيء يسويه rheumatic fever اللي هي mitral stenosis، بيأثر على المتريال أكثر شيء. طيب mid to late diastolic murmur at apex typical came with mitral stenosis. طيب عشان الأبك. طيب case with flat T wave what you will find in the patient اللي هي hypokalemia. طيب نحفظها. T wave elevated معناه hyperkalemia، T wave flat معناه hypokalemia. طيب لما تترفع فوق كأن أنا بزيد في الشيء، وبالتالي صار عندي hyperkalemia. لكن لو كانت flat التي ويف معناها hypo، قلت معي. طيب تحت بنفس الشيء مكتوب case with elevated T wave and a lot of history then what to give. أوكي يعني هي الكيس عبارة عن hyperkalemia وبالتالي أعطيك calcium chloride. أعطاكي picture of ECG. هنا البيكتشر الأولى هي عبارة عن ventricular tachycardia. الثانية اللي تحت واضحة إن هي tachycardia ولكن supraventricular tachycardia تيجي في الاختبار. طيب إحنا كده خلصنا الكارديوفاسكولار. ما أدري أنا البوكسات الصغيرة هذه. ايوه صحيح خلص الكارديو، الحين بنبدأ في الأزمة على ما أعتقد. ودكم نرتاح ونكملها بكرة. نقعد الساعة الحين 11 إلا 10. ما أدري شوف الباقي، أنا توي جاية من برا على طول شو فتحت معكم هذا، فما أدري عن أبدا الباقي. اللي يريحكم، البقية ودنا بس عندي يشاركونا. سؤال، تقريبا ما قفل معنا هذا صح؟ ما أدري من حسن حظنا عشاني فاتح أنا يمكن. طيب ما أنا هو ما قفل على طول مش لا حلو. على حسب. أنا أبشر يدخل معي ما أدري ليه. طب حلو كذا أفضل لنا عش... إنه يطلع كذا. صح خلاص. أجل الدكتورة جلية تقول ستوب خلاص وما أدري من عاد. يعطيكم العافية. بكرة نذاكر الأزمة إن شاء الله وريسبيراتوري نبدأ فيه بطريقة كويسة وحلوة. صح إحنا مو ماشيين زي الجدول اللي ماشيين عليه اللي حطته أو كذا، لكن أهم شيء we should be improved يعني نمشي على أيوة ترى ما بالضرورة نحن نمشي على الجدول هو عادي نقدر نعدل فيه. أهم شيء نحن نطلع بالفائدة الأكبر. حاجات معلومات استفدناها على طول نسوي لها شيرينج مع بعض. أنا برسل لكم في نوتس أنا كاتبها من ضمنها اللي قد أرسلتها، بصورها لكم وأرسلها تخص الميرمار.
يلا بالتوفيق، الله يعطيكم العافية جميعا. يعطيك شكرا دكتورة جميلة. بعد مع السلامة جميعا. جميعا يلا مع السلامة، في أمان الله، شكرا جزيلا.